Right, muri Zimbabwe ndadzoka zvekare manje maswera sei kwamanga muri ikoko kumabasa ndinoziva kuti mune zvinhu zvakawanda zvamakamuchita nyaya dzakazarisa panapa saka ndangoti ndimirire kuti mudzoke mese muungane sezvizvi then tobva tatanga kuonesana zvinhu zviri kutora nzvimbo. Right, chinhu wani chandakanotisa ndechekuti vanhu vakangoziva chete kuti imimi hamuna zvamunokwanisa kuvaita, kakudherera kanenge karipo ende kakudherera kanenge kakatozara. Right now ndiri kutambira nyaya iri kunetsa mumastreets, inova nyaya iri kupisa, nyaya yana Wikinero Chivayo versus Supa Mandiwanzira. Wikinero Chivayo na Supa Mandiwanzira vane cage match iri kutora nzvimbo, cage match iri popa ground. Mandiwanzira vakataura kuti tiri kuziva kuti kune dhiri ranga rakawinwa na Wikinero Chivayo, saka why dhiri iroro risiri kupera? Unoziva kuti gore rineri 2026 like kutaura kwandakazviita kuti kune mafaira anga akavigwa evanhu vakawanda, vanhu vazhinji vachapera career panguva inei. Yes, unenge wakakontributa, wakaita zvakawanda zvakafadza nyika kana zvakaita sei, but gore rineri ra 2026 kuchamhanyiwa. Wikinero Chivayo ari kupindura pane nyaya iyoyo yataurwa naSupa Mandiwanzira, achitaura kuti tumari tonga tokaiswa papo twinzungu. Ini ndo zvandangobata pastatement rese, but regedzai tiende tionesane zvinhu zviripo, because tikuona kuti nyaya iri ikaye yagara yabvira kare chinetsa. Vanhu vakawanda vaida kutomboziva kuti ko Chivayo ko zvakahwina chakadai ko, sei asina kuzopedzisa chakadai so, why asina kuzodai so, solar project iroro chakadai so, chakazodai so, sei asina kuita zvinhu izvozvo. Kana asina kuzviita akadzosa here mari yacho kuti tenda inge ichipuwa vamwe. Zvinhu zvanga zviri kuda kunzwikwa nemhuri yeZimbabwe pachishaya munhu anopindura, but nhasi zvazongonakira kuti Chivayo wacho azvipindurira achiti zvoni. Dear Honorable Supa Mandiwanzira, thank you so much for your insightful and passionate comments on the 30 megawatts Gairezi hydropower project, and more importantly for consistently representing the genuine expectations and hopes of the people of Nyanga constituents. I fully appreciate and share the frustration within the constituents, particularly after the preparatory works that were done and the excitement that was created around employment prospects with the project would have created. As Zimbabweans, we all want to see such project being commissioned, because beyond electricity, they carry real socio-economic benefits for communities. Allow me to clarify and give a brief summary of the pertinent facts. The tender for the Gairezi 30 megawatts hydro project was not awarded to Chivayo personally, but to a consortium led by an Indian multi-billion-dollar government-owned engineering conglomerate, Bell Bharat Heavy Equipment Limited, working together with Angelic International Limited, while Intertrek Zimbabwe Private Limited participated as their local contractor. Like many local contractors across Africa, Intertrek rides on the credibility, bankability, and technical capacity of international OEM partners in order to achieve project delivery. In this case, that international credibility was precisely what made the consortium competitive and to be awarded the tender as the lowest compliant bidder to specification. The fundamental issue that prevented implementation was challenges in achieving financial closure. The project cost was $113 million for 30 megawatts, which was the business case extremely difficult to finance when tested against the tender's requirements of return of investment yield, asset return, plant load factor, and overall bankability. In simple terms, it is not enough to have a technically feasible hydropower plant. Financiers must satisfied that the project has sustainable cash flows and repayment security. Unfortunately, the financial model struggled to meet that threshold. It is also important for both you and the general public to understand how projects like this actually work. Before any disbursement is made, there are strict project finance requirements such as letters of credit, advance payment guarantees, performance guarantees, supply guarantees, OEM confirmations, and technical milestones such as factory acceptance, tests, and inspections for key equipment. As contractors, we even occur substantial upfront costs during the cumbersome bidding process for international travel, the OMS, often in India and elsewhere overseas. Before the
final tender submission. So if anything, contractors also get disappointed when projects shall before we invest real money and expect a return out of it. We always ready to execute, because the more we construct and commission projects, the more we earn through fairly reasonable margins. It is, however, understandable that in this case, ZESA through government ultimately prioritized high-yield generations projects such as Wange Unit 7 and 8, which gave a total output of 600 megawatts. The project execution and commissioning, in simple terms, suffice it to say, this explains why the Gairez project and others such as Harare and Munyati repowering projects were held in abeyance. I therefore respectfully acknowledge your consent as honorable member, and I look forward to the project being revisited by government and the most ideal funding structuring being considered for its development. I hope this clarification assists the public to understand, and all those making speculative comments suggesting that payments were made should also be respectfully guided accordingly. I thank you. So nyaya iri kutongonedza panapa ndengoti vanenge vachiti sumari atinozoona kunonyanya kusvika mari dzatete tichida kuti basa ringe richirohwa pane pakambobuda tunzungu tumari tusina ningirikini, but government manje chine chinetsa uko mari nechinzi yakabuda uko uyu anenge achiti kuno kwaina kusvika. Saka chinhu chacho chinongosara chingori pachi, nyaya yacho inozongosara pakungonzi kana pane akandipa mari racho ngaandipe kandiite basa racho ngauye andinongedzere kuti chibaba ndakakupai mari yenyu manga mataura yakakwana. Saka nyaya yacho ingoripo ndeyekuti iri kuzongodzokera kusquare zero yekuti tikunzi I look forward kuti government inge chinodzokorodza kunotarisa futi project yarapape, because maproject akangoabandonwa akasiyirwa paroad. Saka patonzi government inenge ndotofara kuti government idzokere kunotarisa zvinhu izvozvo, kureva kuti tenda rimwe ratomutswa kamukana kekuti nyaya yacho yatoti yakutotanga kutotaurika nezvayo pakutorohwa mainvestigations. Chasara ngonzwa kuti mukomana aripohwa futi tenda iroro. zvezimbabwe muchaneta. Amen. Iyi munoiona serespondi yava Chivayo yavapindura kuna Supa Mandiwanzira. Inini zvangu handisi kunyatsondigutsa zvangu manigiri ndaita, but I'm sure kuti mukomana anyatsoclarify side rake renyaya. I think side renyaya rakudiwa nderevakare vari kuzviti vanenge vakabuditsa mari yacho kuti vanopa munhu, because at the end of the day vanhu vaishandawo futi namugabe paya kozona vakusvika pakumhanyiswa muchinzi takuita operation restore legacy panga pane zvigananda zvisiri zvekutamba nazvo paya, but it's just that mumwe anongosara anga angori trend entrepreneur kubva madhezi yose anenge achingoripo anongosara akabatirira, unongosara futi une nyaya dzimwe dzausingazive. Regedza tione kuti iri kuperera kupi nyaya yacho, because ndatinzwa kuti yatotanga kufambirwa izvezvi.